Exactamente. Me deu boring. Eu vou tentar. Pega ele lá em Roma. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao Hub, ao pavilhão do Consórcio da Amazônia Legal, Casa da Amazônia, aqui em Baku. E gostaríamos de começar o painel com o título de Novo Espaço de Colaboração Sul Global, Desafios Comuns, Estágios Diferentes e Soluções Transformativas para o Clima. Eu sou Gabriela Savian, sou diretora de Políticas Públicas do IPAM. E para introduzir aqui o nosso painel, gostaria de ler só o nosso objetivo aqui, que é o de incentivar a criação, o estabelecimento de uma rede entre atores dos países do Sul Global, incluindo representantes dos governos, da sociedade civil e do setor privado, procurando uma abordagem sinérgica para a adaptação climática, a preservação e a conservação das florestas e a produção sustentável nos países do Sul Global. Através dessa abordagem colaborativa, os países do Sul Global podem reforçar o seu papel como contribuintes essenciais para a estabilidade climática global, promovendo simultaneamente o crescimento econômico sustentável e a equidade social. Aqui nós vamos ter presentes a FAO, com a Amy Duchelle, representando o senhor Cavé, que é diretor da FAO e que não pôde estar aqui conosco, a qual agradeço a participação. Representantes de governos da Amazônia Legal e do Congo, representantes da sociedade civil, da Indonésia, com o senhor Tori, e do Brasil, com a participação da Anne Alencar, e também dos bancos multilaterais, institutos, think tanks, que apoiam os bancos multilaterais, como o Banco de Desenvolvimento da Ásia, aqui representado pelo senhor Tetsushi Sonobe. É um painel desafiador para falar todos os nomes de todo mundo, né, com essa diversidade. Na sequência, a gente vai ter, logo em seguida, vou passar a palavra para o André Guimarães, que é o diretor executivo do IPAM, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que, junto com o Consórcio da Amazônia, está organizando esse painel. Mas, antes de tudo, queria convidar a Amy Duchelle, que é do Departamento de Florestas da FAO, para nos trazer a perspectiva global da importância das florestas, desse equilíbrio entre florestas e produção sustentável. Thank you so much, Gabriela, and thank you for the invitation today. I'm here on behalf of FAO's Director of Climate Change, Biodiversity and Environment, Mr. Kaveh Zahidi. FAO is directly supporting the COP29 presidency initiative, Harmonia, which is transforming food systems for sustainability. And so he physically can't, he confirmed, but he can't actually make it between this space and the space where he is supporting the presidency. So he sent me instead. But it is an honor to be with an international panel and in the Amazon Hub today. It's increasingly clear that many of the interlinked challenges that we face are related to
agriculture, and forests, and the importance of linkages between agriculture and forests. And FAO is really working hard to try to promote those linkages in a way that we haven't done before. For the very first time in FAO's history, the two technical committees that work on forestry issues and agriculture issues have been mandated to have a joint agenda. And this is in FAO's 80-year history. So in fact, we have a really unique opportunity right now to show the importance of forests and trees for food security and agricultural productivity. We are also very excited by the developments in the bioeconomy space, including led by the G20 presidency of Brazil, and the way that the linkages are being made between a sustainable bioeconomy and climate action, both climate change mitigation and adaptation. And as we know, forests are an absolute centerpiece of this. Forests providing renewable products such as wood and non-wood products, bioenergy and fiber, and these are important including for substituting fossil-based materials and helping decarbonize industries. Forests also, as we all know, provide the livelihoods for millions of people, green jobs, and food security, contributing more than USD 1.5 trillion to world gross domestic product and employing 33 million people worldwide, and that's in the formal sector, not to mention all of the informal jobs that are created by forests. Forests are also essential for reducing vulnerability and increasing the resilience and adaptive capacity of people. For many of us who have been in the COPs for a long time, forests really rose to the top of the agenda for their climate change mitigation potential, and it's increasingly recognized that, you know, the importance of forests for providing the biodiversity and ecosystem services that could be considered adaptation services that actually allow local people to adapt to climate change. And not to mention the importance of forests themselves needing to adapt to climate change. I think all of us were absolutely horrified by some of the things that have been happening around the world. I mean, no country is immune to this in terms of wildfires and pests and disease, droughts, floods. Apparently alone, the Joint Research Center of the European Union estimated 6 billion tons of CO2 emitted by wildfires last year. I mean, this is absolutely astonishing, in fact. And so if we're not really addressing this issue and addressing the ability of forests to be able to adapt to climate change, we're really using one of our major allies in the fight. So to really unlock the full potential of these links between a forest bioeconomy and climate action, there's a need for strong collaboration among all stakeholders. And FAO is really calling for about five different points of action. One is really enabling and inclusive policies, and that's including the active participation of local communities, indigenous peoples, women, youth, and marginalized groups. Second, the production of high-quality, transparent forest data and monitoring. You know, this is not only the finance COP, this is also the transparency COP, where countries are submitting their biannual transparency reports. And Brazil, of course, has been a leader in this type of capacity for the world. But this is absolutely essential for moving forward the forest-based bioeconomy. The third point is scaling up forest sector innovations globally. And those are, we see this in experiences from Ghana and Vietnam, different mechanisms for digital innovation, social innovation, policy innovation, and all of these innovations coming together to unleash powerful change. The fourth point is really scaling up capacity for all of this. A lot of the infrastructure for a sustainable forest-based bioeconomy exists. I mean, think of all of the non-timber forest value chains that are really ready to be revitalized through this, and it's just building capacity and finance to make that happen. And that's the final point, is really investments in the forest bioeconomy at all scales, from national, regional, global, and of course local levels. So FAO is really prioritizing bioeconomy as one of its pillars in its strategic plan. We're really bringing technical expertise, knowledge, and helping countries access finance to scale up the role of forests, forestry, and forest-based value chains in the transformation of food systems.
And I would like to invite all of you here today to an event that will be held in the UNDESA Pavilion. It's being labeled the Forest Pavilion this year, and it's a full morning on the sustainable forest-based bioeconomy, from issues related to monitoring and transparency, to finance, and to sustainable wood in the building sector. So that's Pavilion C4, so you're all invited. In the meantime, thank you for inviting me here, and it's a pleasure. Thank you. I can't do that. Thank you, Amy. It was great to hear your thoughts, and I think this is the moment of change. So I'm going to switch back and forth Portuguese, English, so that we accommodate. We also, those that need translation, we have equipments there. Vou falar em português agora, mas lhe agradecendo, Amy, porque o paradigma que nos trouxe até aqui foi o paradigma de retirar as florestas, retirar o ambiente natural para substituí-lo por áreas de cultivo, por áreas de pastagem, ou seja, nós viemos diante de um paradigma do expansionismo. Hoje, com mudanças climáticas, com perdas de biodiversidade, a gente agora compreende que a gente tem que compatibilizar as florestas. Eu fico muito feliz, né, já externei isso para você outro dia, da FAO, com toda a autoridade que ela tem, está trazendo esse debate, o debate da floresta como parte do sistema produtivo agrícola. Esse é um novo paradigma. Né? Agora, como todo novo paradigma, nós precisamos de, enfim, coordenar ações, nós precisamos de integrar ações, nós precisamos de trocar experiências, a gente tem que buscar os saberes em diferentes locais, os aprendizados em diferentes locais. O espírito, então, desse painel que acontece aqui no espaço do consórcio da Amazônia Legal é exatamente esse, é a gente trocar informações, trocar conhecimentos com outras partes do mundo, para dessa maneira a gente construir efetivamente soluções e caminhos que permitam a gente compatibilizar a proteção das florestas, a proteção dos ecossistemas naturais, com a produção de alimentos e com as atividades humanas em geral. Não é simples, não há bala de prata, não há solução simples. É um processo complexo. Nós não vamos mudar daqui para segunda-feira, né, Amy? Mas a gente pode, enfim, esperar que isso aconteça o mais rápido possível. Eu vou começar, talvez, um pouco de lá para cá. Marcelo Brito, eu queria provocar você. O Marcelo Brito, enfim, líder do consórcio dos governos da Amazônia Legal, tem uma vasta experiência com o agronegócio, tem uma vasta experiência com o meio ambiente e hoje lidera esse colegiado, né, Marcelo, que tão difícil de ter sido colocado junto. Eu queria que você trouxesse um pouco essa experiência do consórcio em se organizar e como que você, como um ator global também, Marcelo teve várias posições internacionais, conhece muito bem o mundo, conhece muito bem a Ásia. Como é que você nos inspiraria aqui, Marcelo, a partir da experiência da Amazônia, para que outros países, outras regiões possam também se organizar para que essas trocas e esse conhecimento mútuo seja mais amplificado? Marcelo Brito, com você. André, boa tarde, muito obrigado. Cumprimento todos os colegas da mesa. Para nós do consórcio é uma honra recebê-los aqui e diante de um tema tão importante. André, nós vemos uma COP onde as discussões hoje são muito mais sobre os distúrbios geopolíticos que nós estamos vivendo e as diferenças de visões de mundo e como essas podem se impor durante negociações como essa da COP ou como se impuseram na COP de Cali e assim por diante. O que eu consigo enxergar aqui, e buscando um pouco de experiência de outros movimentos que não foram de países ou de subnacionais, mas de uma composição da sociedade, e eu participei da formação de uma mesa redonda de uma commodity, que é a maior do mundo, numa época que não existia celular e a gente trocava por e-mail, e durante 6 anos nós construímos essa plataforma negociando por e-mail, gente de 15 países diferentes, e ao final eram 40 países participando, tendo a partir desses bancos, produtores rurais, processadores, manufatureiros, ONGs sociais, ONGs ambientais e supermercados. E como é que nós conseguimos fazer esse processo? Foi quando nós entendemos que a gente deveria tomar muito cuidado com os dogmatismos e utilizar o pragmatismo na construção das soluções. E eu acho que nós chegamos nesse ponto aqui agora, de como dar mais pragmatismo às nossas discussões ambientais, às nossas discussões sociais, porque de uma forma geral, André, com muita tristeza,
a gente não está vendo acontecer aquilo que a gente esperava. As emissões não reduziram, o desmatamento mundial não reduziu, nós conseguimos produzir alimento para todos os habitantes do planeta, mas não conseguimos distribuir esses alimentos, seja por questão de econômica, financeira, ou por questão de logística. Então nós temos um mundo que ele está assim, em ebulição, onde as ferramentas propostas até o momento não funcionaram e precisam funcionar. Trazendo um pouco aqui para o consórcio, nós somos 9 estados da Amazônia brasileira, com diferenças brutais em todos os sentidos. Nós temos estados onde a cobertura vegetal, florestal, ainda é de mais de 97%. Então, ou seja, todas as ações que você olha em termos de desenvolvimento socioeconômico se baseiam num estado com cobertura vegetal maravilhosa. Outros não é assim, outros estão baseados mais numa economia de cerrado, estados ricos, estados pobres. E dentro dessa estrutura, André, a gente tem câmaras técnicas. E essas câmaras técnicas reúnem os secretários estaduais das diversas áreas. Meio ambiente, saúde, educação, segurança pública e assim por diante. E é interessante que onde a gente vê as coisas andando mais, é porque as pessoas são mais pragmáticas. E é um desafio, gente, porque pragmatismo às vezes esbarra na sua própria ideologia. E a ideologia, ela advém de uma formação de vida que você tem. Então você transformar, você aceitar, você praticar o evento do consentimento é muito difícil. E o que a gente tem buscado nessas COPs, nessas relações internacionais, é sempre o consenso. Mas o consenso não é mais suficiente. Então o exercício do pragmatismo dos seres humanos tem que ser hoje voltado ao exercício do consentimento, onde não necessariamente eu concorde com tudo aquilo que está sendo dito ou que está sendo proposto, mas em prol de uma comunidade, nós podemos desenvolver algo diferente para o bem comum de todos. É o maior desafio que nós temos hoje na gestão pública, de colocar entes públicos juntos. Se já é difícil nos subnacionais, imagina nos nacionais. Mas a gente tem gente muito competente trabalhando nisso, e eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar uma saída. Geralmente são nos momentos mais difíceis da história mundial, como essa que a gente vê hoje, de todo esse embate geopolítico, que acabam surgindo soluções em benefício de todos. E é assim que a gente torce. Obrigado, André. Obrigado, Marcelo. É isso mesmo, eu não podia concordar mais. Só lembrando, né, Marcelo? Eu e o Marcelo tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Aliás, tem vários representantes aqui da coalizão, participantes da coalizão. E a coalizão é um bom exemplo, né, Marcelo? Também de um locus onde os diferentes precisam de se encontrar, as visões complementares precisam mais uma vez se encontrar, para descobrir os caminhos para a gente seguir à frente. Eu vou passar para inglês novamente. I would like to invite you, Professor Malassi, Joseph, my good friend. Good to see you again. I think you have someone translating for you there? Okay. My French is not enough, so apologies. Next time we meet, I promise that my French is going to be better so we can interact in French. But so far, English will be the one. So, Joseph, you know, the situation and Africa has very peculiar characteristics in terms of agriculture, in terms of food production, in terms of the interaction between agriculture and the native vegetation and the native and the ecosystems. What would be your take? What would be your vision on how can we learn from the African experience? I think Brazil and other countries have a lot to learn, but also have a lot to share in terms of experiences, in terms of looking forward to find the path to a more sustainable production, to more a sound agricultural production in terms of protecting forests, protecting the native ecosystems, which are so important in Africa as in other parts of the world. What would be your take on your recommendations, your ideas that you could share with us? Merci beaucoup. I'm sorry because my English is very bad. I speak in French. Sorry. Come on. One sentence, two sentences, and then Yeah. Ok, merci beaucoup. Abiba m'aider à faire l'interprétation.
C'est Joseph Zambo de la RDC en Afrique. Merci beaucoup pour l'invitation pour parler de le renforcement des capacités des communautés locales et la production agricole. He says, I'm Joseph Zambo. I live in the DRC. Thank you so much for inviting me to speak about local capacity building and cooperation throughout the DRC. Dans un premier lieu, il faudra savoir que la population au niveau de la RDC, presque 90% vivent que de l'agriculture. Of the population of the DRC, nearly 80% relies on agriculture. Et c'est l'agriculture itinérante ciblée. Agriculture itinérante ciblée. And it's migrant agriculture and Itinérante ciblée. C'est-à-dire, Okay. on brûle. C'est petit. Ils coupent et puis ils brûlent la forêt. oh, and that they harvest the crops and then they burn the forest. Et c'est l'une des causes de la déforestation au niveau du pays. And this is what causes the level of deforestation around the country. Et ce qui fait qu'il y a la superficie des forêts qui diminue. Parce qu'ils coupent aujourd'hui, ils brûlent, ils font l'agriculture. Une fois que la terre n'est pas fertile, ils cherchent une autre place. It is important that fire. Okay. Ils coupent, They harvest the ils crops brûlent, and then they burn it. ils font l'agriculture. They do agriculture. Une fois que la terre n'est pas fertile, It's important that the ground is fertile. ils laissent cette terre, ils laissent, They leave the ils cut cherchent materials on the une autre ground, portion de forêt pour faire and l'agriculture. then they find a new part of the forest to Et farm. ce qui fait qu'il y a la diminution des forêts en RDC. And this is what causes the deforestation and reduction of forest cover in DRC. Ce qui fait partie aussi de la déforestation au niveau du pays. This is also part of the deforestation at this level across the country. Alors, le rôle du gouvernement au niveau de la RDC, So the role of the government in the DRC c'est de faire la sensibilisation au niveau des communautés pour qu'ils adoptent des pratiques agroécologiques. is to create policies that encourage at the local level the adoption of agroeconomic policies, of practices, Avec des systèmes comme l'agroforesterie. with systems and programs like agroforestry. Oui, parce que ça ne demande pas une grande portion de terre, ils peuvent faire l'association de cultures. Ça ne demande pas une grande portion de terre. Yeah, and that takes a lot of land. It requires a lot of land. Dans un petit espace, ils peuvent cultiver plusieurs cultures. And in a small space, you need to cultivate lots of different crops. Mais le grand challenge, c'est quoi? C'est l'accès au marché. But the big challenge is C'est l'accès au marché. the access to Market. Market access is the big challenge. Oui, parce que l'infrastructure, le stockage, la route, les dépôts ne sont pas bien établis au niveau des communautés locales, au village. Because the routes and the depots and the facilities are not well established at the community level. Et aussi le grand challenge, c'est la chaîne de valeur, la transformation au niveau local qui n'existe pas. And you need to transformer de quoi? Transformation. You need a transformation. Par exemple, la population peut produire des bananes, peut produire des fruits, mais il n'y a pas de transformation, par exemple, du jus au niveau local. For example, the population grows lots of fruits and lots of bananas, but there is no transfer of this to the local level. Donc c'est ça le grand challenge au niveau de la RDC. So that is the big agricultural challenge in the DRC. Un autre problème, c'est les semences. Le problème des semences à cultiver. Les semences. Les semences de graines pour cultiver. The seeds. Semences. Sementes. Seeds. Oui. Le grand problème, c'est ça. Voilà, exactement. Les graines et les semences pour faire l'agriculture. Parce que beaucoup de semences ont perdu leur pouvoir de germination. So lots of seeds have lost their power of germination, and that's another big problem for agriculture. Ça, ce sont les grands challenges.
Mais le gouvernement a mis en place des centres de recherche But the government has established centers of research agroforesterie about pour apprendre à la communauté agriculture d'adopter des systèmes durables d'agriculture. and adopt durable systems of agriculture. Et le gouvernement travaille avec la société civile And the government works with civil society organizations pour faire la sensibilisation au niveau des communautés locales. to provide Sensibilisation. The meeting. to bring these ideas to the community level through meetings and workshops, Et aider la communauté à s'organiser. to help the community to self-organize. Voilà la situation au niveau de la RDC. This is the situation at the level of the DRC. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est la même chose en l'Amazonie brésilienne. Qual língua? Português. É muito parecido com it's very similar to the situation in Brazil, the slash and burn and the need for intensification, the need to access markets. I think there are, once again, these similarities means that, solutions should be similar. So as the more we interact, the more we exchange, the faster we'll get to solutions which could benefit communities and benefit the markets and benefit the food suppliers and benefit the environment. So thank you very much, Joseph, for your insights and for your contribution. I'll get back to you in a minute. Eu vou voltar para o português agora. Eu queria te provocar, Anne. Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM. Anne, com tanta experiência, enfim, em várias áreas da ciência, do entendimento do funcionamento do sistema, dos sistemas ecológicos da Amazônia, a relação desses sistemas com a atividade humana, que acaba gerando, enfim, fogo, degradação de florestas. E fala um pouco, Anne, dessa rede que está se começando a criar no mundo inteiro, mas basicamente no Sul Global, no Sul Global, no que tange a trocas de experiências acerca de degradação de floresta. A gente fala muito, Anne, de desmatamento, mas muitas vezes a gente esquece que, além do desmatamento, a gente tem também a degradação. Então, no caso da Amazônia, e eu aprendi com você isso, a gente tem aí os seus 18%, 19% de desmatamento, mas um outro tanto próximo a isso de degradação, ou seja, quase 40% da floresta amazônica já foi afetada por atividades humanas. E isso certamente se replica em outras regiões do mundo, como a África, como a Ásia. Então eu queria te escutar um pouco sobre essa ideia de trocas e de aprendizado mútuo entre os países para acelerar soluções. Anne. Obrigada, André. Muito legal estar participando de um painel bem diverso. A gente sempre consegue, enfim, aprender várias coisas e trazer, trazer para o nosso dia a dia como que a gente pode, de fato, com esse aprendizado, trabalhar soluções. Nós estamos enfrentando um dos maiores problemas globais que a humanidade poderia enfrentar, que são as mudanças climáticas, e esse problema ele exige soluções compartilhadas, e um dos resultados principais disso que a gente está enfrentando acaba sendo o fogo descontrolado. Eu tenho trabalhado, a gente do IPAM tem trabalhado com esse tema na Amazônia por mais de 30 anos, inclusive, antes do IPAM até ser formado. O fogo ele faz parte da formação, de um tema de formação do Instituto. E ele começou lá atrás porque a gente entendia que as florestas tropicais, no caso específico da Amazônia, já estavam sofrendo com um processo de degradação causado pelo fogo. Então, uma floresta úmida, ela é sensível ao fogo. O fogo ele não faz parte do processo ecológico, evolutivo daquele ecossistema. Então, a gente começou a estudar isso. Eu acho que no Brasil, hoje, nós temos uma ciência forte para isso, mas quando a gente dá o zoom out, que eu digo, quando a gente olha para o mundo, a ciência
incêndios em florestas tropicais, ela é muito rara, né? Não existem muitos estudos em outros lugares para além da Amazônia, inclusive brasileira. E eu estou falando isso para vocês porque quando a gente começou a pensar na formação dessa rede de pesquisadores, de pessoas que trabalham com a questão dos incêndios florestais, para o impacto das comunidades, etc., a gente teve dificuldade de achar do ponto de vista científico. A gente sabe que tem muita gente que trabalha com fogo em outros países, só que são outros aspectos do fogo, não é o entendimento, né, do impacto do fogo. Então, isso combinou com aqueles momentos onde as coisas se alinham, né, culminou com a expansão da rede Map Biomas. A rede Map Biomas, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem até aqui o Tasso, que é o coordenador da rede Map Biomas. Map Biomas é uma rede de instituições que produz mapas de uso e cobertura da terra. A gente começou no Brasil, hoje já estamos em 14 países, né, Tasso? E agora temos a pretensão até 2030 de chegar a 70 países, é isso, Tasso? 70%, sim, do mundo tropical, né, enfim. Então, tem uma expansão projetada aí do Map Biomas. E uma coisa, quando a gente fala de compartilhar soluções, e passa por isso, né? O Map Biomas, por exemplo, ele é uma rede em que a gente consegue compartilhar com os colegas como, na realidade, fazer mapas de forma criativa, né? Usando o expertise local e aprendendo uns com os outros. Então, voltando aqui para o fogo, um dos temas do Map Biomas é o mapeamento de fogo. E nós, hoje, dentro da rede Map Biomas, nós temos mapas de fogo para o Brasil como um todo, histórico, né? Então, mapas de área queimada. E, recentemente, a Indonésia, através dos nossos parceiros lá, coordenados por uma instituição chamada Auriga, eles produziram o primeiro dataset de fogo para a Indonésia, no Map Biomas, com a nossa colaboração. Então, só colocando da importância da gente compartilhar isso, por exemplo, só de ir para a Indonésia, trocar uma ideia de como fazer um mapa de fogo, como entender as diferenças de como o fogo acontece lá, para as diferenças de como acontece no Brasil, ter os nossos colegas indonésios indo para o Brasil, né, também estando com a nossa equipe, entendendo as dinâmicas do fogo, isso ajuda a gente a entender melhor e a procurar soluções. Então, para finalizar, André, eu queria só deixar aqui de uma forma muito clara que essa troca ela enriquece muito a gente e ela realmente favorece a construção de caminhos para a solução. Então, eu dei aqui 2 exemplos. Um exemplo em que a gente constrói mapas juntos e, nesse processo de construir, a gente troca ideias, troca tecnologias, né? Troca aprendizados e acaba falando de soluções, né? E o exemplo da rede de ciência para o fogo nas áreas de florestas tropicais, em que a gente sabe que tem esse conhecimento lá, a gente precisa, por exemplo, colocar a ciência do fogo, principalmente dos incêndios florestais, para estar sendo discutida aqui, né? E aí, só para um parênteses, para vocês terem uma ideia do problema, esse ano nós tivemos mais de 4 milhões de hectares de florestas na Amazônia, florestas em pé, queimadas pelos incêndios, né? Para ter uma referência, ano passado foram 300 mil até setembro, né? Então, foi um aumento gigantesco da área queimada causada por uma seca extrema que se estendeu do ano passado para esse ano. Então, é um problema que nós vamos enfrentar cada vez mais e a gente precisa entender esse problema. A gente tem um entendimento no Brasil, mas a gente precisa estender essa rede
para que esse entendimento seja comum e isso possa ser contabilizado como uma fonte de emissão, porque hoje não é. Então, com isso, eu termino. Obrigada pela oportunidade. Muito legal. Eu fico te ouvindo, Anny, sempre lembrando que o ser humano, quando está diante de um desafio muito profundo, muito complexo, a gente consegue encontrar a solução. Eu sou um otimista. Tá? Eu acho que um exemplo recente que nós tivemos foi a vacina contra a Covid, por exemplo. Eu me lembro que quando começou a pandemia, falava assim, não, vamos levar 2 anos, 3 anos, 4 anos para conseguir fazer a vacina, baseado em outras experiências anteriores de se fazer vacina, mas em menos de 1 ano, uma rede global de cientistas foi formada, centros de pesquisa trocaram informações, quebraram patentes, ou seja, houve também um esforço aí das empresas que detinham certas patentes para poder liberar a pesquisa de forma mais rápida e a gente em menos de 1 ano chegou à solução. Eu espero realmente, Anny, que a gente consiga também, a semelhança do que aconteceu na pandemia, buscar soluções para o clima, até porque, como você bem falou, e eu não poderia discordar de forma nenhuma, a gente só vai ver a situação se agravar. Mais temperatura, mais combustível, mais matéria seca. Se o homem não mudar as suas práticas, nós vamos vivenciar cada vez mais incêndios florestais, mais degradação do meio ambiente, e a ideia é reverter esse processo, né, e a gente evitar. Isso pressupõe uma série de ações, dentre elas e fundamentalmente a integração e a troca entre as experiências que nós temos nos diversos países, nas diversas regiões do mundo. Obrigado, Anny, pela sua sempre inspiradora fala e abertura para a gente estar trocando. Eu volto para o inglês agora. Back to English. I would like to provoke you, Pak Tori. It's a pleasure to have you with us. Pak Tori is from Indonesia. Is a leader of indigenous groups in Indonesia. Have been doing, a very important work in gathering these groups together to protect the very sensible and specific environments, ecosystems. We were talking about the different islands. In each island you have different conditions, and a certain interdependence between people and the indigenous groups that live there with the specific nature, specific ecosystems that they have. And I think that experience that you have in Indonesia is quite unique, but definitely can inspire other countries, other places on the planet to perform the same way and to learn from the experience of Indonesia. It's good to know that Indonesia's trajectory of deforestation is going down, and this is definitely an inspiration for Brazil and other countries. We would like to hear your thoughts on how can we do more in terms of exploring synergies and sharing experiences across the globe to protect more forests and benefit people at the same time. Okay, thank you, Andreas. First, I want to say that I'm happy to be here and for inviting me to be here to share our experience in Indonesia. But first, I want to clarify, I'm not the leader of indigenous peoples. But I will tell the stories about our stories about rebuilding climate justice movement and how we re-understand ourselves that Indonesia is not a tropical forest country, because tropical forest is only some part of Indonesia. We are diverse ecosystem of tropical ecosystems. We have 17,000 of islands, so I will like to talk about the diversities, the diversity of ecosystem, and also the diversity of the people. So, in the last 2 years, we become more and more understand. Although as you said, that Indonesia has a trajectory of lowering deforestation, but actually, in terms of ecosystems, there are a lot of ecosystems that is actually sacrificed because of climate actions. For instance, is mining for electric vehicles, and also the agenda of transforming, substituting our fossil fuels to biofuels, to biomass, to biofuels. So there's a leakage in terms of tropical forest. It might be the trajectory might be. I said might be because we have friends from Greenpeace, we have friends from WALHI that actually, okay, the number might perhaps is a little bit controversies, but obviously there is a leakage in terms of ecosystem. We
protect some natural ecosystems, but we actually, Indonesia is actually sacrificing another ecosystem. For instance, the wetlands in Papua recently, for the opening of food estate plantations for sugarcane. That is the actual situations. And also the leakage of these ecosystems happening also in the small islands because of the mitigation actions, because of mitigations related actions, the electric vehicles. Understanding that situations, then we built our climate justice movement with the considerations with our consciousness that we are living in the archipelagic countries. Therefore, we cannot say just saving forests, no. We say we have to save our ecosystem, our diverse ecosystems. Because there are people living in the small islands, living in the very different ecosystems. There are people who are living in savanna, built their culture in savanna, which is some people said, okay, savanna is critical land. You can destroy savanna. Yeah. So so that is something that we share. So we want to we under that considerations we want to build that ecosystems is very important. We need to build our resilience based on ecosystem, on a very diverse ecosystem, because Indonesia is big, we are diverse, and also that's one, the diversity of ecosystem. And second one, in the discussions of vulnerable groups, we also understand that there are a lot of unheard voices. For instance, like the terms used in this in the UN FCCC or in the UNCBD, local peoples, farmers, small fishers, they feel that they are undermined. They're also having the impact of climate change and all maldevelopment. So they want to be heard as fishers, as campesinos, as small farmers, as disabled persons, as females, as many groups. That is actually got the impact of climate change, and also the maldevelopment, the development that actually discriminating all these people. So based on these two diversities, we built our alliance, the Indonesian People's Alliance on Climate Justice. And then the goals of the alliance and domestically is to because there are actually 152 regulations related from the government regulations and up to ministerial regulations. There are 152 regulations, more than 152 regulations related with climate change. But none of the regulations actually protecting local people, protecting vulnerable groups. So we want, we understand that we need something that that has to be the umbrella of protecting ecosystems and also vulnerable groups. So just yesterday, the Parliament agreed to start to discuss a climate justice bill. So this is our first step of the Climate Justice Alliance to move forward to bring climate justice domestically. And what are we going to bring to the global world? Our message is very simple. There's nothing too small not to be protected for our resilience. Even small ecosystems needs to be protected because it is very important to local people, to those who living in the area of the ecosystem. That is our message to the world. So nothing can be sacrificed for the sake of development, for the sake of growth, and for the sake of false mitigations. I think that's my final
Excellent. I couldn't agree more. Excellent. Small is beautiful. Small needs to be protected. Ecosystem needs to be perceived as, we live on them. So we depend on them. And we oftentimes have developed a very specific relationship with ecosystems. So I really appreciate your thoughts. But in order for all of that to happen, please, you want to continue? No, I just wanted to pull a string here because, Mr. Sonobe, that's for you now. Because everything that has been said here demands investments. We need to think along the lines of how can we shift the incentives, shift subsidies eventually, or even create innovative financial solutions for protecting more the environment, for promoting sustainable development in different countries. And you, with your experience at the Asian Development Bank Institute, what would you recommend us? What are your thoughts in terms of how can the financial world, as a think tank that you're leading now, what would be your recommendations, your ideas for us to expedite the investments and make sure that they are in the right place, doing the right thing for the right people? Okay, can you hear me? All right. No? So, yeah, so my recommendation is before talking about the reason why I say my recommendation. My recommendation number one is to have this kind of forum of discussion among different groups, especially about the result of research, scientific research, sharing those insights based on the scientific evidence, and that will be the best way to find out effective solution. And without solution, the climate finance doesn't work at all. So, and then the people who would contribute to this climate finance really want to know whether their money is really helping something, improve the world, and at least someone's livelihood it must be improved by their money, right? So to let them know what's going on, and then what's going on actually in this big venue is lots of discussion, the sharing of the good ideas and the new attempts. But somehow those people in the big cities in the rich countries are just reading the newspaper article who just report all this climate COP could be a big failure because they cannot agree. But of course, it's very, very difficult to agree if the issue is just how much you pay and how much we can receive. So if it's $1 trillion or $2 trillion, then always there are only two views about the conclusion. One is, why not more? The other is, why so much? So only two, and then so that kind of extremely simplified argument just about how much will just divide the world into two groups. So, but what actually happening here is lots of nice discussions like this, right? And then sharing good ideas and potential solutions. And also, for example, the next door, the MDB pavilion, I had a very nice new project, right? I was very proud of my, the workplace because mine is related to the one MDB. So, and then they just launched a very nice project about the glacial melt and then glacier to farms. Right? So glaciers contain lots of water and then gradually release water. That's very good for agriculture and the drinking water and those things. But glaciers are unfortunately being melting, right? And then
many countries in South Asia, for example, are experiencing huge floods more and more frequently. But eventually, they will face a huge shortage of water that will, definitely affect, food production. So food security will be a big problem, and water and sanitation will be a big problem. But now the MDBs and others work together to bring a lot of financing and the infrastructure development with more and more greener construction materials. So that's a good news. But unfortunately, people are not informed, ordinary people. And of course, great scientific work is going on, but nobody is really translating the scientific result into the very plain English or plain Spanish or Japanese language. So that's why people don't know. So that I think that the place or things that global think tank community should work on. So send a good message, a good good result of this COP, and then that will encourage those potential donors, including, for example, my mother, 95 years old, and who wonder how to use her money. So those people would be extremely happy. Oh, my money can contribute to something valuable, yes, like a forest. Right? So this is important issue. So my conclusion or recommendation number one is this: let's have more and more forum of discussion, and we are as think tank, we are really happy to convene lots of opportunities of knowledge sharing. Very good, Mrs. Rom. Actually, you remember me, one of the things that I say the most, and Annie knows that, to our scientists, to our group at IPAM is, let's put dollar signs on the top of these millimeters of water or, kilos of soy or trees or somehow. I mean, we need to, translate into a language that, investors can understand. And I'm very happy, Mr. Sonobe, as I've mentioned to you, that the Asian Development Bank has an institute behind to create the intelligence to make sure that the investments are properly made, to make sure that the strategical investments where it's needed are made. So we have a surprise, but it's going to take a little minute. We have a surprise for the audience, so let's wait for a few more minutes. But before the surprise, I would like to ask, we have a few minutes left, and I would like to ask one simple question to all the group, and I would like to hear in like 1 minute thought of each of you, starting with you, Joseph. Can you translate? It's a very simple question. If you had a magic wand with you, how would you start? What would be the first action that you would promote in order to stimulate more integration amongst the different nationalities, the different countries, the different regions, the different cultures on the planet to accelerate the process of sustainable development? What would be that single action that you would promote ahead of time? Joseph, I would start with you. And you can choose a language. Ouais, merci beaucoup, j'ai compris un peu. La première action, pour moi, étant que scientifique, c'est de faire des recherches. The first action for him would be to do research sur des semences qui ont des pouvoirs germinatifs élevés. On seeds that have elevated power of germination. Et d'accompagner les communautés dans les pratiques durables agricoles. And to help and accompany the community in the practice of durable agriculture. Et d'aider ces communautés-là à accéder au marché. And to help the communities there access markets. Voilà pour moi les actions prioritaires. Those would be the priority actions for me. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. Marcelo Brito, sua ação. Eu vou mais simples. Talvez uma varinha mágica que fizesse as pessoas ouvirem. Então a necessidade monstruosa todo mundo de falar, mas a gente ouve pouco. Talvez se a gente ouvisse melhor essas comunidades todas representadas aqui,
as populações do mundo inteiro, a gente estaria numa situação melhor. Excelente, Marcelo. Brilhante. Mr. Sonobe, your magic wand action, what would be? Yeah, we're gonna convene a climate event in Bangkok next March. March. So I'd like to invite Andre, Annie, and Joseph, and Marcelo, and Pat, Tori. Yeah. So yeah, that will be a great opportunity for the knowledge sharing. Very concrete. It has a date. Bangkok, March of next year. So we are invited. Thank you, Mr. Sonobe. Annie, what's your shot? Qual é a sua sugestão? Meu shot é que a ciência realmente consiga ser ouvida, né? Eu acho que nós temos um rol, aí a ciência, o IPCC mesmo está dizendo qual o caminho para onde a gente está indo e a gente tem ouvido pouco. Então, esse é o meu shot. May science be heard. May science be heard. Okay. Parece um filme que eu vi um dia, mas enfim. Pat Tori, what would be your magic wand movement? Because this question is very imaginative, so I will also a little bit wild to my wild imaginations. If I have a magic wand, I would create a kind of library of local knowledge from different knowledge of all over the world. So we can learn science, modern science and traditional science can work together to solve our crisis within solidarity. So should I repeat? Okay. Yeah, please do. Please do. I'm sorry, I missed the point. So here. if I have the magic wand, if I am a Dumbledore, for instance, so I would create a global a library of local knowledge from all over the world, whether it's small or big, and from that we can learn with modern science. We can learn together within solidarity how to solve the crisis. Recognitions of the local knowledge and also recognitions to the people who own the knowledge and lands is the prerequisites of solving the crisis, I think. Beautiful. Thank you so much. Thank you so much, Tori. Okay, the surprise is that integration begins now. And I'll hand over to my colleague Gabriela to tell you what exactly do I mean. Thank you so much, my dear friends, panelists. This was very special, very, very much special. Thank you so much. A round of applause to the panelists, please. Thank you. Lau, Gabi. Bom, para finalizar, antes de finalizarmos o painel, nós gostaríamos de convidar o André Guimarães e o Dean Tetsushi Sonobe, do Instituto do Banco Asiático de Desenvolvimento, o André do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, para assinar um memorando de entendimento em que as partes, neste memorando de entendimento, em que a gente gostaria de convidar o Marcelo Brito como representante, secretário executivo do Consórcio Amazônia Legal, para estar junto como testemunha. Nesse memorando de entendimento, IPAN e a ADBI acordam em colaborar em conjunto para melhorar o financiamento global, regional e local no combate às alterações climáticas e em busca de ações climáticas concretas em apoio ao desenvolvimento sustentável dos ecossistemas críticos, combinando inovações conjuntas junto com a pesquisa científica e a construção e desenvolvimento de políticas públicas, aprofundando o intercâmbio regional de conhecimento, o reforço das capacidades e o compartilhamento de tecnologias para alcançar o desenvolvimento sustentável desses ecossistemas críticos. Então, convido rapidamente para vocês assinarem em conjunto esse memorando de entendimento antes que a gente finalize e faça a foto oficial do painel. O Marcelo. André. Chama o Marcelo. Bota o Marcelo aí.